Associated with new life, the egg decorating tradition of Pisanki is all about celebrating new beginnings and fresh starts. It is one of the most cherished aspects of Polish Easter, and in recent years, it has become a popular folk art activity and hobby. Packed with history and symbolism, Pisanki isn't about just decorating the eggs. It has become an expression of Polish culture and identity. These eggs were historically used in rituals, with symbols representing the renewal of life, fertility, and protection from evil. While it is a celebrated tradition of Polish Easter, the egg decor existed way before Christianity. Pagans used it to celebrate the arrival of spring and the rebirth of nature. Later, Christianity gave it a holy makeover. It perfectly aligned with the expression for the death and resurrection of Jesus Christ. So, the pagan ritual became a church-approved custom. The eggs started to see Christian motifs, especially during the Easter season, further boosting the tradition of Pisanki. Pisanki comes from the word pisac, which means to write. In the week leading up to Easter, eggs are dyed and decorated in bright colors using a variety of techniques. The wax-resist method, called Batik, has become quite popular. We visited Maria Ostrowska, a folk artist in Skaryszew, Poland, who has been working on decorating Easter eggs and other art forms for 46 years. Najbardziej interesuje mnie w pisankarstwie możliwości, jakie daje pisanie jajek, wydmuszek szpilką. Wszystko, czego dusza zapragnie. First, you have to prepare the eggshells. A hole is drilled to remove the contents of the egg. This has to be done carefully, otherwise it will result in broken shells. The contents of the egg are removed using a syringe. The air is pumped in gently, which pushes out the insides of the egg. It should be done slowly, otherwise the contents will blow out and make a mess. This process takes its time and requires patience. The shell is then rinsed from the inside with warm water, again using a syringe. The action is repeated until the inner side is completely degreased and clean. The outside of the shell is cleaned with dishwashing liquid and water. The shells are left to be fully dried for 1 or 2 days until they are ready to be written on. Drawing is done using molten wax with a kind of pen or funnel called kistka. Eggs are decorated with different motifs. Motywy i możliwość, jakie daje posługiwanie się szpilką. Naprawdę, trzeba uruchomić fantazję i wszystko można zrobić. Nawet kropka jest pięknym elementem zdobniczym. These patterns vary depending on the artist's preference and also according to the region. People who are well familiar with Pisanki can tell where they came from just by looking at the egg. For instance, in the Radom region, palm trees, rosettes, and other plant motifs are more common. The palm tree on the shell symbolizes Christ entering Jerusalem. He was riding a donkey and was greeted by everyone with a palm tree leaf. Flowers symbolize the rebirth of life, representing the spring season. Często jest tak, że w czasie pisania pisanek mam wyłączone radio. W ogóle nie może mi nic zakłócać spokoju. Jest cisza, jestem sama w kuchni, to jest moje królestwo. I ja sobie piszę, ale sobie podśpiewuję. Delikatnie, lubi wielkopostne pieśni, wyciszają mnie. Jeżeli jest jakiś motyw trudny, wtedy się bardzo skupiam i jest cisza, ale jak już jest taki opanowany motyw, a piszę go po raz któryś na jajkach, na wydmuszkach, to wtedy mogę sobie pozwolić na to mruczenie pod nosem. Jak ja to nazywam,
Śpiewanie przy goleniu. After the writing stage, it is ready to be dyed. You have to warm up the paint first. A little vinegar is also added, which makes the color last longer. These are the same colors used for dyeing fabrics. People are inclined towards synthetic colors to save time and for more vibrant results. But historically, natural dyes were used, which took much longer. It was also hectic to create the natural colors, from onion skins for browns and reds to marigold flowers for gold. You'd be surprised to know just how many colors you could get out of the pantry in your house. The colors are also packed with symbolism. For example, red symbolizes joy, life, and love. Yellow represents the sun and birth. Green is for life. Bronze means earth. Blue is for cleanliness and health. Black and white means respect for the dead. Once the dyeing stage is completed, the shells are rinsed in water. Then they wait again for a day until fully dried. The shells now go to the next step of adding another writing layer with wax, and the same steps are repeated. The more layers you create, the more depth in design can be achieved. There are various stories linked to Pisanki. For example, the Slavics worshipped a sun god, Dazbo, and hence symbols of this god were predominantly painted on the eggs. But why did they use eggs? Well, there's a fascinating answer to that. You see, Dazbo, being the sun god, preferred birds since they could come closest to him. This meant that their eggs were special to the people of that time, representing the rebirth of nature. This is also why these decorated eggs have always been associated with the spring season, marking the rebirth of nature and an end to the cold spell. Next, the wax is taken off. Removing the wax will make you notice a change in its appearance and aesthetics. The wax creates a barrier, preventing the dye from reaching the areas it covers, creating interesting patterns. Finally, it's wiped gently with some olive oil, which will be absorbed eventually, but it will make it look beautiful and shiny. The egg is finally ready. No i przychodzi taki moment, kiedy te pisanki są pokazane na światło dzienne na różnych bazarach, kiermaszach, jarmarkach i czuję taką ogromną radość, jeżeli przychodzi pan z dziećmi i pokazuje te pisanki dzieciom i słyszę tekst, tylko nie dotykaj, bo to jest wydmuszka, bo to jest jajeczko, zobacz jakie piękne. I bierze pan jajko do ręki i mówi tak: pani jakimś szablonem robiła, bo wszystkie są jednakowe z tego wzoru i to jest takie pocieszające, bo to oznacza, że ta powtarzalność jest jednak przy tym zdobieniu w danym motywie, tak? I że to wygląda jak jajko zrobione, nie wiem, tamponiarką co najwyżej, cieszy się bardzo. Cieszy oko inne i moją duszę raduje, że inni się cieszą. Pisanki eggs aren't exclusive to Poland. It's practiced in other countries, including Ukraine and Slovenia, with different names. Polskie pisanki są bardzo barwne i kolorowe. Ja myślę, że każdy kraj ma swoją pisankę i tu Ukraina w Kołomyi. To jest przepiękna, barwna pisanka, właśnie pisana tym lejkiem. Piękne, geometryczne wzory naprawdę fascynowały mnie zawsze, ale myślę, że nasze polskie niczym nie ustępują. It makes families come together to decorate the eggs and techniques, as well as the stories are passed from one generation to the next.
families would share these intricately decorated eggs before the ceremonial breakfasts. Każdy pokarm, który jest święcony w koszyczku w Wielką Sobotę, ma swoją symbolikę. I akurat pisanka jest takim, jajko i pisanka jest symbolem odradzającego się życia, zwycięstwa, życia nad śmiercią. In recent years, a renewed interest has been witnessed with workshops, schools, and community centers celebrating the visually appealing practice of Pisanki and the symbolism around it, ensuring that the tradition continues to thrive. Maria hopes the tradition does not disappear and the art is passed on to the next generation. Szkoda tylko, że jestem jedyną twórczynią ludową na moim terenie, w gminie, bo myślę, że lata lecą, tak? I trzeba jak najszybciej przekazywać tą wiedzę, aby ta tradycja nie zaginęła. Zrobię wszystko, żeby tak uczynić, żeby przekazać tą wiedzę, żeby jak najwięcej osób pisało, żeby znowu przejął ktoś tą pałeczkę po mnie. Myślę, że tak będzie. Despite the changing societal ways and modern times, the tradition of Pisanki remains deeply embedded in Polish culture. It continues to serve as a medium that fosters a sense of community and cultural pride. No i taka historia ciekawa, wyczytałam właśnie, że kiedy jeńcy w niewoli tureckiej byli bardzo długo i nie wiedzieli jaki dzień, jaki rok, to na znak właśnie tego, że jest Wielkanoc i zmartwychwstanie, na rzekę, która przepływała gdzieś tam w okolicy tego jasyru, puszczane były skorupki jajek. I wtedy ci jeńcy uwięzieni w tureckiej niewoli wiedzieli, że skoro płyną skorupki, to znaczy, że jest Wielkanoc i że jest wiosna, że już są święta. To taka ciekawostka. Radzili sobie wówczas, w tak trudnych czasach, żeby dać znać o tym, co się dzieje gdzieś tam na świecie innym, którzy byli w ciężkiej sytuacji, w trudnych warunkach. No i zawsze jest wyjście, byleby nie upadać na duchu. For everyone watching this, we wish you happy new beginnings and fresh starts. Share your favorite tradition from wherever you live. We hope you enjoyed the video. Please like, subscribe, and share the documentary.